Dear students, now I am going to explain seventh problem in exercise 10.3. Okay, a pen stand is made of wood in the shape of cuboid. ఒక పెన్ స్టాండ్ ఉంది. ఓకే, ఒక పెన్ స్టాండ్ ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇది ఒక పెన్ స్టాండ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ a cuboid. Okay, shape of cuboid with three conical depressions to hold the pens. Three conical depressions. So ఈ అంటే ఒక పెన్ స్టాండ్ వచ్చి దీర్ఘఘనాకారంలో ఉంది. దీర్ఘఘనాకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ చెక్కతో తయారు చేయబడింది, వుడ్ చెక్కతో తయారు చేయబడింది. అంతేకాకుండా విత్ త్రీ కోనికల్ డెప్రెషన్స్, దీనికి మూడు శంకువాకారంలో ఉన్నటువంటి కోనికల్ డెప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మూడు కోనికల్ డెప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్, ఈ క్యూబాయిడ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు, కొలతలు ఇచ్చాడు. 15 సెంటీమీటర్స్, 10 సెంటీమీటర్స్, అలాగే 3.5 సెంటీమీటర్స్ అని. ఓకే, అంటే ఇది 15 సెంటీమీటర్స్ అయితే, లెంగ్త్ 15 సెంటీమీటర్స్ అయితే, ఓకే ఇది 10 సెంటీమీటర్స్, అలాగే ఇది వచ్చి 3.5 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అలాగే ద రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్. సపోజ్ మనం ఒక డిప్రెషన్ కనుక ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే, అంటే కొంచెం స్కోప్లో ఈ విధంగా వేసుకుంటే ఈ విధంగా డిప్రెషన్ ఉంటుంది. సో ఈ డిప్రెషన్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు మనకి. రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ ఈజ్ 0.5. దీని యొక్క రేడియస్ ఎంత అండి? R is equal to 0.5 centimeters అని కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ ద డెప్త్ ఈజ్ 1.4 సెంటీమీటర్స్. ఈ డెప్త్ వచ్చి ఇది హైట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. H is equal to 1.4 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్. ఈ వుడ్ యొక్క ఘనపరిమాణం ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మొత్తం ఆ డిప్రెషన్స్ తీసివేయగా మొత్తం ఆ చెక్క దిమ్మలో, ఆ చెక్కలో ఉన్నటువంటి ఈ ఘనపరిమాణం ఎంత, చెక్క యొక్క ఘనపరిమాణం ఎంత మనం కనుగొనాలన్నమాట. ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టాండ్. ఈ ఎంటైర్ స్టాండ్ లో ఉన్నటువంటిది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఏ విధంగా కట్టాలి, ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్ మనం ఏ విధంగా కట్టాలి? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్ in the entire stand, in the entire stand is equal to, మనకి ఏం చేయాలి మనం? సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఈ క్యూబాయిడ్ యొక్క ఘనపరిమాణం నుంచి, మొత్తం ఇదంతా క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉన్నది అన్నాడు కదా, కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ మైనస్, సో ఈ మూడింటి యొక్క ఈ కోనికల్ డిప్రెషన్స్ యొక్క వాల్యూమ్ ని కనుక తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట. టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 3 డిప్రెషన్స్. ఓకేనా, 3 డిప్రెషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్. సో cuboids. Okay, so length is equal to L is equal to, so what is the length? 15 centimeters. Okay, and next breadth is equal to B is equal to 10 centimeters. Okay, and next height is equal to H is equal to 3.5 centimeters. So now you find volume. So volume is equal to, క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటి? దీర్ఘఘనం యొక్క ఘనపరిమాణానికి ఫార్ములా LBH కదా. సో now you substitute these values in this formula. L is 15 into B is 10 and H is 3.5. Okay, so in this way you will get 525 centimeter cube. So now we find the volume of cuboid. Okay,
and next we have to find volume of each depression. Okay, so now I am going to find volume of each depression. So each depression is okay now. So each depression is in the form of a cone. Okay, so each depressions and that means cones. Okay, so what is the radius? Radius is equal to r is equal to 0.5 centimeters, and next height is equal to h is equal to what is given 1.4 centimeters. So now find volume. Volume is equal to V is equal to, what is the formula of volume of a cone? 1/3 pi r square h. Now you substitute r and h value in this formula. You will get 1/3 into, pi is equal to 22/7 into r value is 0.5 into 0.5 into h value is 1.4. Okay, 1.4. Please do the simplification. You will get 1.1 by 3 centimeter cube. Okay, now this is the volume of each depression. So volume of one depression is equal to 1.1 by 3 anamata. So volume of three depressions is equal to 3 into 1.1 by 3, that equal to 1.1 3 cancel, 1.1 centimeter cube. Okay, now find total volume of wood in the entire wood. So volume of wood in entire stand. Okay, entire stand. So once again, please write that formula. This one. Okay, volume of cuboid minus volume of 3 depressions. Okay, now 3 depressions, that equal to volume of cuboid ఎంత వచ్చింది మనకి 525 వచ్చింది కదా, మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 3 depressions ఎంత వచ్చింది 1.1 వచ్చింది. ఓకే, సో subtract these two, you will get 523.9 centimeter cube. So already I think you know very well how to subtract this one, 525.0. So 1.1. Okay, తీసేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9. సో అగైన్ ఇక్కడ 4 ఉంటుంది కదా, 4 నుంచి 1 తీస్తే 3. ఓకే, 2 5 అనమాట, 523.9 ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ ఎంటైర్ స్టాండ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.